এবার প্রথম দিকে দেখে DPIIT, ডিপার্টমেন্ট অফ প্রমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেড অথরিটি, এর আন্ডারে আরেকটা আছে সিপাম বলে আরেকটা অর্গানাইজেশন। এটা বেসিক্যালি DPIIT-এর আন্ডারে একটা গভর্নিং বডি। তো বেসিক্যালি এই অপারেট করে যে তোমার IPR রিলেটেড জিনিসপত্র, যেগুলো কীভাবে এটাকে অপারেট করা হবে, হ্যাঁ, কীভাবে প্রমোট করা হবে, এইগুলো কে করে সিপাম। বাট এই সিপাম আর DPIIT দুটোই Professor Shrikama Bhattacharya is felicitating Dr. Shantanu Bhowmik. আর আর্মিতে যদি অ্যালাউ করে 35 বছর ধরে, আমি যখন পড়ছিলাম একজন আর্মি অফিসার ডক্টর রানা আমার বিপি চেক করলেন, বলেন অ্যাক্টিভিটি 170, অক্সিজেন লেভেল 70, যেটা আমি একদম জালিয়া মানে জালিয়া করে শেষ না স্মার্ট নিয়ে এসে বলে আমি মনে করলাম দেখো আমি কোনোদিন সিগারেট খাইনি, কোনোদিন মদ খাইনি, আমার লাঞ্চটা একদম সব থেকে পরিষ্কার কাজটা করি। সেটাকে 72 ঘন্টা ছিলাম, 72 ঘন্টা ফিউ ট্রায়াল করে দেখলাম যখন মরতে পারছি না, সারাদিন এটা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আমরা ওখানে 72 ঘন্টা ছিলাম। এবার ভেবে দেখুন বা ভেবে দেখো যারা ওখানে আর্মি জওয়ানরা আছে তারা 3 মাস 2 মাস কিসের জন্য আছে, কাদের জন্য, তাদের কথা কি বলবো? My beloved students, all the faculty members are also present here. I think many of the faculty members are now busy with their classes since the classes are parallelly going on the campus. It's our great privilege to have Professor Dr. Shantanu Bhowmik among us. I was trying to bring him right from the beginning of my tenure in this college. He is well known to me. Most importantly, he has spent most of the time of his life in abroad, in different prestigious universities across the globe. But in spite of that also, he did not forget a single line of Bengali heritage and culture. The Indian particularly, I should correct my sentence, he has not forgot the Indian culture and literature. It was said to me when I was also doing my postdoctoral research at that time, Professor Sri Banerjee, he told he was also staying at Australia for more than 30 years and he had opened one Bengali folk song band at that time in 2004-05. When he has sung a very nice Bengali song, many of the people